De silence car pendant... Le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football est le fruit d'une vision. La vision d'un homme qui a fait du renouveau le serment de son mandat. Pour nous présenter cette vision et parler plus en détail de cette maison, j'ai l'immense honneur, le privilège d'inviter à cette tribune le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Permettez-moi, avant d'entamer mon propos, de vous prier, de vous lever pour 1 minute de silence, car pendant mon premier mandat, et la première année du deuxième mandat, nous avons perdu des collègues. Je vous prie donc de vous lever et d'observer 1 minute de silence. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux représentants du président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, my dear President, welcome home. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la FIFA, Monsieur Tony Elumeu, CEO UBA, ici représenté par ma belle-sœur, Excellence, Monsieur Albert Roger Mila, mon idole, Monsieur le Président de l'UNIFAC, Madame la Directrice de la Division des associations membres CAF, my boss lady, Monsieur Ahmad Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football, cher aîné, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, le Cameroun, et pour moi en particulier. Merci. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le Président des fédérations africaines, chers collègues, chers aînés, merci. Merci d'être ces aînés. Merci d'être chez vous. Bienvenue chez vous. Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du Fundi, Monsieur les maires, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, ma chère maman, Mesdames et Messieurs, membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Mesdames et Messieurs, chers membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, bienvenue chez vous. Chers lions indomptables,
Votre histoire, notre histoire, nous l'avons fait. Chères légendes, my dear big brother JJ Okocha, welcome home. Elle a dit Diouf, mon frère d'une autre maman, mon jumeau, mon frère Alassane Do, merci d'être le frère que tu es. Ma charmante maman, mon épouse, mon tout. Merci d'avoir été, d'être la maman que tu es pour moi, pour mes sœurs et pour mes frères. Grâce à toi, je suis ici devant tout le monde. Merci maman d'avoir accepté mon invitation. Le 20 juin 2007, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme unique, un visionnaire. J'étais encore footballeur, au sommet de mon art, l'un des meilleurs dans mon domaine. Invité par un grand enfant de notre continent, le président Motsepe. Il avait pris sur lui d'inviter Barcelone. J'étais donc joueur du FC Barcelone. C'était notre première rencontre. Monsieur le Président, votre fils, votre collègue du comité exécutif a fait beaucoup de kilomètres. Me voici donc devant vous, Monsieur le Président. Durant toute ma belle carrière à l'équipe nationale du plus beau pays au monde, notre pays, le Cameroun, j'ai connu plusieurs dirigeants, mais deux m'ont personnellement marqué. Et pour le premier, sans autre considération aucune, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, je vais vous prier une fois de plus de vous lever et d'applaudir pour le président Iya Mohamed. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Iya Mohamed voyait beaucoup plus loin que son temps. Il est le début de ce beau rêve. Il a vu juste. Il a compris ce dont l'histoire de notre football avait besoin. Une administration à la hauteur des performances des Lions. Il nous a fallu plus de 14 ans. Et l'un de ces joueurs, ici devant vous, devenu président, a tenu à accomplir son rêve. Voici donc son rêve qui a vu le jour. Votre maison, notre maison. Il y a une autre personne, un autre dirigeant, lui en son temps, il était à la tête d'un comité provisoire. Mais il a tout changé, car c'est un axe du droit. Il a permis à la fédération d'avoir des droits. Il a permis aux différents ministres des sports de comprendre jusqu'où il devait aller et surtout l'importance du football. Mesdames et messieurs, je vous prierai une fois de plus d'applaudir pour le professeur Joseph Orona, de regretter mémoire.
nous l'avons fait. Chers sponsors, vous êtes à mes côtés depuis le premier jour. Boisson du Cameroun, Orange, MTN, 1xBet. Aujourd'hui, Bet Momo. Vous êtes là. Vous ne m'avez jamais abandonné. C'est votre maison. C'est votre exploit. Merci. Je suis allé à Lagos car j'avais besoin d'argent. Je me suis dit, le plus important, c'est d'avoir des amis. Surtout des amis qui sont là quand vous avez besoin. Alors, j'ai posé mon problème et il m'a dit, my young brother, please get a seat. On va manger, on va parler d'autre chose. Et à la sortie, il a permis à UBA de nous accompagner. Dites à mon grand frère, merci d'être le grand frère qu'il est pour moi. Merci. Mes chers collègues présidents, vous qui avez fait le déplacement, je voudrais dire à chacun de vous un merci personnel. Et merci de continuer. Et on a besoin de l'expérience. Merci de partager avec moi vos expériences. Chers anciens lions, chers collègues des batailles, je devrais dire monsieur le capitaine ou je devrais dire monsieur le sélectionneur Rigobertson. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le capitaine, je ne l'avais jamais fait avant et l'occasion s'y prête. Je voudrais vous dire merci de nous avoir guidés. Vous avez été capitaine, vous avez été le papa, le grand frère. Vous vous imaginez être le capitaine d'une équipe avec à sa tête Patrick Mboma, Laurent Etamemayer, Wemelen Aïe, Samuel Eto'o et beaucoup plus loin, capitaine Stéphane Biya, le maire de Toulouse, Alexandre Son, Raymond Kala. Vous l'avez bien fait. La preuve, nous avons gagné. Merci, capitaine. Chers parents, chers ministres, je m'arrêterai sur une seule personne, mais chacun de vous a apporté sa contribution afin que je tienne bon, afin que ce courage reste intact, afin que cette vision de vouloir apporter à notre pays reste intacte. Chacun de vous a contribué à ça. Je voudrais vous dire merci. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher aîné, Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala ont fait ceci. Nous partirons un jour, peu importe ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, nous l'avons fait excellence. Merci. Chers membres du comité exécutif de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, merci et petit. Vous avez tenu bon à chaque étape. Vous avez cru en votre président. Vous avez été là, de jour comme de nuit. Je voudrais vous dire un merci particulier. Merci à chacun de vous.
Ma chère maman, mes yeux de l'arrière, merci d'être l'autre maman pour moi. Merci de me protéger contre vents et marées. Merci de m'apporter tes conseils précieux afin de mieux diriger l'institution que j'ai l'honneur de présider. Merci, maman, ma première vice-présidente. Je te prie de te lever, maman, et qu'on voit la belle maman que tu es. Chers collaborateurs de la FECA Foot, oui, nous l'avons fait! Vous êtes toujours dans l'ombre, toujours pointé du doigt parce que votre président vous a exposé. Aujourd'hui, on doit vous célébrer, vous soulever. Merci, chers collègues. Son Excellence Albert Roger Mila, mon idole, mon inspiration, je voudrais vous prier de m'aider à demander à son Excellence Monsieur Albert Roger Mila de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football ayant ses bureaux ici. Excellence Monsieur Albert Roger Mila, cher idole, cher père, c'est la surprise que j'avais. Vous avez ouvert la voie. Vous nous avez montré que c'est possible. Si on travaille, si on croit en ses rêves. Et le petit garçon qui a eu droit à tes chaussettes, Cameroun, Zambie, est devant toi pour te demander d'accepter de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Merci. Merci, Excellence. Hors considération, juste le grand frère qu'il est, je sais qu'il ne sera pas content. Mais grand frère, je vais le faire aujourd'hui. Parce que les yeux du monde sont braqués ici. Il faut qu'on sache que j'ai retrouvé il y a plusieurs années, avant qu'il ne devienne politicien, le grand frère que j'ai perdu, que je n'ai pas connu, que ma maman nous a donné. Mon grand frère Oswald Baboké, je voudrais te dire merci. Tu es un bon grand frère. Tu es juste. Tu es de bons conseils. Merci de te dire par le mot juste. Merci, grand frère. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État. Cher papa, merci d'être l'homme d'État que vous êtes. Cameroon's under-17s in their 10th appearance, two-time champions, and arriving as UNIFAC champions in an unbeaten run. Cote d'Ivoire, a 7th appearance after ending a 10-year absence last time. 2013 champions and arriving as Wafu B champions to qualify. Of course, the other thing holding great sway over both squads, a chance to get to the under-17 World Cup. That'll be held at the end of the year. Qatar awaits. Now it's an annual event and certainly has brought much more opportunity for players to develop. Mohamed El Baroudi taking charge. The two captains face to face.
Carlos Carrel, the team captain, midfield engine for Cameroon. We'll be looking to the little elephants, number 4 at the back alongside Alex Bamba, captain, and more or less full strength. The big news for little elephants, Cote d'Ivoire, Sheikh Malo and Bemba Doumbia, both out, unable to be here. But those who have made... Je vous donne 3 raisons de passer votre permis avec l'auto-école Stitch. Raison numéro 1, le prix. Le permis en boîte automatique est à partir de 599. Cameroon, the opener to Group B. And can one of these former champions get an early bit of headway in the battle for qualification? And also importantly, we'll hope a pathway to the Under-17 World Cup. Now the top 2 in each group will advance to the knockout phase, with a quarter-final place will also mean direct qualification for Qatar 2026. As we see Cote d'Ivoire's coach hoping to lead them something special. Sakiri Diabate, having brought his side back from the Under-17 wilderness. Now seeing his side turn defense into attack, although referee El Baroudi electing to pull things up. Try to play advantage. Eventually, you see Cote d'Ivoire didn't quite feel they had one. Lunging challenge. Certainly a bit of a sore one for Yao. Certainly uncompromising from Cameroon's number 10, Omar Tsombeng. Now a chance to get in behind. Very smart goalkeeping. Allowed keeper to collect. Certainly had to be quick and brave. Oh, now he's almost had an absolute disaster there, Kinge. Certainly going to have to be on their toes, and it's good advantage once again, this time for Cameroon. Strike for goal, but it's a trundler that's easily dealt with. Referee pulling things back just to check players okay. Both coaches, as we see Diabate, encouraged by the energy of their players. Cameroon, joint as winners of this competition. 5 who have won 2 apiece. No one's ever gone and claimed a 3rd title. Mali, Ghana, Cameroon and the Gambia. Nigeria, 2-time winners, a big miss. They failed to make it through. Singular titles for Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Egypt, Senegal in 23, Morocco in 25. So it's been 2 maiden winners in the last 2 editions.
only showing the increased strength of African football in general, and certainly in youth development. Of course, Morocco will be big favourites to hold on to their crown. He'll certainly be hoping that's not the case. Cameroon's Jean-René Ayoum. Bit of possession play for Cote d'Ivoire. Can't break through the lines. Certainly both sides come here to battle. Will be a free kick to Cameroon. An awful lot in it, but the referee felt it was impeded. Chance to deliver. Good challenge, but it will be the game's first corner. Cameroon look to try and get the opening goal. Swung in and it's headed just wide with the goal at his mercy. What an opportunity for Arnold Sexton. He didn't quite have his bearings with flying attempted punch of Diabate in the Cote d'Ivoire goal. That's a huge let-off for the little elephants. The dominable Lions, or Cubs, the first real look at goal for themselves. Bobbling ball, it's a tough one to deal with, but that's superbly dealt with. Singila Mbinde certainly showing great composure. Terrific venue to be playing football. Magnificent pitches here at the Mohammed VI Academy in Rabat. Now a chance to build in this left flank. Goes for the early cross. It's low and easily dealt with. Referee not convinced by the flop down of Diabate. On a 3 in the starting lineup. Number 6, Youssef. Not getting the decision from the referee, but certainly a free kick this time. Good pressure from Cameroon. A lot of nervous energy at the start of this journey. Well, the block challenge penalised. Just a bit of a high foot.
Now a chance to launch long. An angle on it that's well read. Lovely composure and ball in behind. Chance to drill it across, but only into the goalkeeper's gloves. Really great pace shown. Number 20, Ronnie Nuji. Didn't quite have the final ball. As Cote d'Ivoire looked to hit back. Instead looked for a bit of calm. Nice little ball inside. Blocked though. A slip there, the inappropriate time. Whether there is an appropriate time. Just as he was getting his slalom on, stopped in his tracks. Centre back Mbembe, because his teammate, captain, is down on the deck, Carl Chris. Be encouraged by some things he's seen from his Cameroon side, who defeated DR Congo in the NFAC final. Baliag and Massacon with the goals. Well, it shouldn't be too big a problem, but it's certainly never nice to catch it clean in the face. Having lifted that NFAC trophy, they certainly want to do the same here in Morocco. Such a young age, but already showing so much maturity, technical skill. Brilliant sliding challenge, but the pass out doesn't find a teammate. Just breaks down for Cameroon. So far, just over 12 minutes played. Cote d'Ivoire 0, Cameroon 0. Strong header. Just drifts out harmlessly for a throw. It's a long throw down the line. Hit it away. Cote d'Ivoire wanted a free kick. Not getting one. Turning under pressure. Turning over possession. Touch for Koulibaly. Along the back line. Zoko, the captain. Pia couldn't quite hold on to it. Press in numbers. And that's left open gaps
just a poor touch. That was a little slack there. Once calls the Cameroon coach for his indomitable Cubs to push on, but they're being pushed back till a neat turn and pass is being brought back for a free kick. So Cameroon look to build again. Good to avenge the defeat in the only other time these sides have met at the Africa Cup of Nations of this age group. And they're looking for the opening goal. Just wouldn't quite fall. An opportunity taken to clear the lines, but not too far. Well recycled by Umbe Sandio. The eventual delivery in dealt with. Marginally more control exchanges. After crashing out of the group stage 12 months ago, certainly feel they have plenty to prove. Long ball searching and winning the second ball. Driven with purpose, but I think he hit the back of his own player. Well, the Cardin Umbe Sandio certainly backed himself there as backing in to that challenge. Just allowed to take some pressure off. Cote d'Ivoire looking for a little bit more composure on the ball. Here was Zoko. Strides forward. That's a dangerous ball that's gobbled up. Umbe. Now a real chance to strike a goal, just forced a little wide, but it almost didn't matter because he arrowed it towards the bottom far corner. Not far away. Didn't look like it was on here for Arnaud Massekon. What a clever attempt to finish. Just missing. And no one following in for a tap-in. As mentioned, Cameroon's number 9 scoring the clinching goal against DR Congo to lift the UNIFAC final. Of course, both qualifying for this tournament and being paired in this group with Cote d'Ivoire. Group B, along with Uganda. Well, the yellow card is out. But both players getting hurt in that situation. And it's going to be Cameroon's captain going into the book. Seems a bit harsh. The challenge put him off. The follow-through took him into the Ivorian player. Just to get some notes down of talent. There certainly will be plenty of scouts taking in the matches across this tournament. This running until June 2nd, when the final will take place at the Stade Moulay Hassan, as will the semi-finals. All starting here in mid-May. Well, there's now going to be a VAR review. Referees being called across. And will this be inspected as whether the card should be upgraded? It's just the fact that Cameroon's captain reaching out as the ball got away from him
Is it going to be trouble for Carol Chris? Already into the book, certainly makes contact with the top of the boot. The referee happy with his on-field decision. A call for Cam. No wonder. Launch long. D'Ivoire able to recover it. Zoko now with his defensive partner, Alex Bamba. Launch long, not the best of communication, but it initially works out for Cameroon. Now outside of the boot, swung by Tuo. It was a good turn initially, but didn't show too much of the ball. Mascon. First use of VAR has been a challenge system, unless the officials elect to have a look themselves. Lovely touch and turn. Now it's spread by Koulibaly, but they've given it away. A vital challenge, strong from Bamba. Encouraged to keep driving with the ball, but now he's just gifted it to Umbe. Himself can't hold on to it. And there's a bit of space and time. Gui down the line. Strong from Mbembe. Coming across to shut down the opportunity. Short throw, that'll be a free kick. Did so well to cut inside. Mori Doumbia just getting that touch away from Sudais. Cameroon's midfielder has provided Cote d'Ivoire with a very interesting proposition. So Noman Ange, Michael Guy, Cote d'Ivoire's number 10, standing over this. The ball swung into a really good area, bobbles all the way. The final attempt, just chested up into the air. And that's a very easy take at the end. Glory Masinga. Be happy it was that easy, given the threat posed. Cameroon look to try and rediscover a bit of poise and control they marginally held in the match. So a reminder that the top two in each group will qualify for the quarterfinals, and an automatic ticket, rubber stamped, for the FIFA Under-17 World Cup. Then the third place teams will face off, 4 of them, over against 1. 2 extra tickets to make 10 African nations that will head to Qatar 2026. So while the AFCON dream could end, a chance to book a ticket for the Under-17 World Cup, if indeed top 2 places are not gathered in. Gathering in from his captain Zoko Bamba. Goes back to his centre-back partner.
looking to rush it. Not many options from the midfield as Cameroon set up their block. Looking for the right time to spring a pass forward. At the right ball, not quite the right execution, but that's wonderful footwork. Just skip away. Cameroon pressing. Cote d'Ivoire trying to find a way out. Cameroon do turn it over. Not much support though. Thanks for help. Finally got it from Bolo. Now having to chase it is Tsombe. Lovely little knockback. That was a tough one to take on the bounce. Knockback from Baliag. Knocked over by the midfielder. I thought about going short again, but longer option taken. So many passes around the back eventually led to concession of possession. This time, long ball got them towards the final third, but the final phase not executed. Long from Kingate. Both teams may be finding their touch turns not quite as sharp as they should be. We've just seen both teams go a little bit longer. The reason a low pass that bypassed so many. Time and space for Mbembe, but instead goes back to Sherif. Exchanges with Umbe. Well cut out. Cameroon, a little overhit from Bolo. Frustration for Tsombeng. Tries his size and then skimmer out onto the flank. Coming together. It will go the way of Cote d'Ivoire, and it will be a yellow card for Bolo. Bombed forward. Grace himself, having found himself on the wrong side of the referee's caution. Tumpia taking the knock. So yellow card for Bolo. That's a second for Cameroon, along with their captain, Chris. Oh, well. Cote d'Ivoire might have been a little bit interested, but rather than any sense of a handball, foul for coming together before that. So nearing the half-hour mark, this opening match between two former winners remains goalless as things stand. Big chance for a 2-0 for Cote d'Ivoire. Best chance of the match, despite being so wide of the target. Mascon
Having struck wide for Cameroon. Well, both fighting for it. And a little bit of a tug back. Nos deux aventuriers s'affrontent autour de l'épreuve ultime. Face à leur menu Pokawa préféré, ils doivent résister à la tentation et ne pas y toucher. Alors, qui tiendra le plus longtemps? Ah! On dirait que nos deux champions ont... So Cote d'Ivoire playing out from the back. Searching ball, it's a good touch inside. Now, Duo trying to link up, it's come wide. Takes his time, twisting, turning, and then trips up and gives it away. Infuriating his young teammates. They look to have a chance to deliver. Certainly be hoping for better from Youssef Diabate as things progress. His namesake, Ahmed Harafat Diabate, just searching for the ball. Looks to be searching down the line. Easily cut out, but it comes back to the fullback. Not so contact that Bolo would have been looking for. His teammates have helped plot a route out. A one-on-one battle here. Go had to get that right. Clipped into space. Real flow to the contest. Very tough for both teams arriving here. The first action competitively, despite any training they might have done. So Cameroon's first under-17 crown came in Swaziland back then in early 2000s, beating Sierra Leone 1-0. Nigeria third, 2019, winning on penalties against Guinea. Angola taking bronze. Cameroon, the only Central African nation ever to win the tournament. Joint most appearances now with Nigeria. Cote d'Ivoire, one title in 2013. Third place, 20 years apart, 2005 and last year. 2013, they were the champions in this country. I hope that's a good omen. Beating Nigeria 5-4 on penalties after a 1-1 draw. Tunisia on the podium. Launched long by Soko. It's not going to be much joy to Tuo. Both coaches spoke about the need for their sides to enjoy this experience. Enjoyment would also most likely route to performances. So there was a slight difference in tone, given that Basariki Diabate
very much prioritizing enjoyment, progression. Well, his counterpart is noting that this is, other than the Under-17 World Cup, the biggest trophy these players are going to battle for. So an opportunity from a corner kick. Can Cameroon break the deadlock? Sudis swinging it in low. It's bobbled around. Cote d'Ivoire not defending. Very much alertness. Ball holds up nicely as a neat turn. Then dummy ball from Mbinde. Clipped into a really good area. That's a vital block. There was an opportunity for Baliag to threaten the goal of Diabate. Big switch. Well, Mbinde had stayed up and remains so. The centre back may be frustrated with what's happened ahead of him. Now looks to initially to trot back, but frustrated centre back wanting to be unleashed further up the park. Throw easily cut out. That's an excellent touch and turn from Tuo. He can't match it with an accurate pass. Well, that's a horror. Out for a throw though. No great damage, but certainly far from ideal from Bolo. There'll be a now another battle with a bouncing ball. So far, defensive teams coming out on top. That was extremely ambitious. Another one does make it all the way through, but well off target. Certainly wasn't shy to try his luck. Abdulrahman Sudes. So as things stand, 38 minutes played, goalless across both opening matches. Egypt and Ethiopia also currently locked at 0-0. Sudes. Well challenged, blocked. Back with Mbinde. Cote d'Ivoire with a good press and real pressure there from Yao. Now a chance to feed the ball forward. Vital challenge, but Cameroon come again. Looking for support, might go himself. Wonderful turn. Pass misses. 1-2 options. A challenge, make sure it doesn't reach the third. Couple of players down, but the referee more than happy to let play rage on. Wonderful play on the flank from Omar Mir to Sombeg.
able to unlock the Cote d'Ivoire defence. Really smart touch. Was willing to take the contact. Chance Landry Bazongo. Just with a really smart touch there. Drag it away from Sudes. Flips into Zoko. Doumbia. Gets into traffic for finding Bomba. Zoko drifts it in, but he drifts it towards no one. Neither keeper called into really much action. Only that one block from Glory Kinge Masinga, the Cameroon goal, to deny 2-0. As it is to see a goal in this tournament. Of course, a point could be very important heading into the other two games, Uganda and DR Congo. Also be getting their tournament underway, and the result in that could obviously have bearing on what these sides need. DR Congo get their tournament underway early evening local time, 5 o'clock, against Uganda. Morocco, Tunisia tonight at 8 o'clock local time. Local time UTC +1. Long searching ball, but Bomba gets a good head to that. Now we'll have a chance to clear after help from his fullback. Now a chance to strike from distance. And Lex instead to go to Bolo, who passes and moves to create a bit of space. Cote d'Ivoire doing well to force Cameroon back, and now they can spread and spring 3-on-3. But the pass maybe a little overcooked, but it's still an opportunity to cross, and it's really a frustrating end to what could have been a devastating counter. Well, you can see young Youssef Diabate was looking for a ball he could really drive on into the box with. Still could have done better with his final ball. Or tried to commit a few Cameroonian defenders there were. Missed opportunity for Cote d'Ivoire.
Pressure on. It's a really great little ball out. Big long cross. Was it handball? Referee now says yes. Just wanted the action to finish before making that decision, given that we do have the football video support system. Strong strike, though. Certainly about the best we've seen. So 3 minutes added on. End of the first half. Both teams will know they can do so much better in the second half. They'll hope that this chance to get acclimatized to the competition and the opposition will bring dividends come the final whistle. Just a reminder, the football video support, we did see the referee review that yellow card against Cameroon's captain, Chris. It can be a review process. The referee has another look. Otherwise, it will be challenges from the coaches presenting a review request. 2 challenges in regulation time, an additional one in extra time. Much like tennis, the Hawkeye system, if your request is upheld, you hold on to it or you'll lose it in the other eventuality. Well, there's a card coming out here. He may not want to see it, no matter if he walks away. Willie Cardin Umbe has gone into the book. Caught out here and elected to not take any chances. Taking one for the team. Azongo dragged down. I didn't want to take a chance, but taking a big grab of Chance Landry Bazongo's shirt. And Cameroon will be a little bit agitated because this could be the final act of the first half. Cote d'Ivoire sniff an opportunity. It would be a big goal. The indomitable Cubs under pressure from the Little Elephants. Drilled in low. And the flag is up before any eventuality. Well, the referee allowing play to rage on, and then it's now Cameroon on the break. A 4-on-1, but pushed wide, as we saw with Cote d'Ivoire's counter. And Cote d'Ivoire able to get numbers back for a lofted ball. Counter, and neither taking full advantage. Well, a grandstand finish to the half, but no change to the scoreline. Cote d'Ivoire and Cameroon trying to find their feet, trying to find a goal, but neither have accomplished that. The halftime break here in the opening match of the Under-17 Africa Cup of Nations, Morocco 2026. Cote d'Ivoire 0, Cameroon 0.
Le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football est le fruit d'une vision. La vision d'un homme qui a fait du renouveau le serment de son mandat. Pour nous présenter cette vision et parler plus en détail de cette maison, j'ai l'immense honneur, le privilège d'inviter à cette tribune le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Permettez-moi, avant d'entamer mon propos, de vous prier, de vous lever pour 1 minute de silence, car pendant mon premier mandat, et la première année du deuxième mandat, nous avons perdu des collègues. Je vous prie donc de vous lever et d'observer 1 minute de silence. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux représentants du président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, my dear President, welcome home. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la FIFA, Monsieur Tony Elumeu, CEO UBA, ici représenté par ma belle-sœur, Excellence, Monsieur Albert Roger Mila, mon idole, Monsieur le Président de l'UNIFAC, Madame la Directrice de la Division des associations membres CAF, my boss lady, Monsieur Ahmad Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football, cher aîné, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, le Cameroun, et pour moi en particulier. Merci. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le Président des fédérations africaines, chers collègues, chers aînés, merci. Merci d'être ces aînés. Merci d'être chez vous. Bienvenue chez vous. Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du Fundi, Monsieur les maires, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, ma chère maman, Mesdames et Messieurs, membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Mesdames et Messieurs, chers membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, bienvenue chez vous. Chers lions indomptables, votre histoire,
notre histoire. Nous l'avons fait. Chères légendes, my dear big brother JJ Okocha, welcome home. Elle a dit Diouf, mon frère d'une autre maman, mon jumeau, mon frère Alassane Do, merci d'être le frère que tu es. Ma charmante maman, mon épouse, mon tout. Merci d'avoir été, d'être la maman que tu es pour moi, pour mes sœurs et pour mes frères. Grâce à toi, je suis ici devant tout le monde. Merci maman d'avoir accepté mon invitation. Le 20 juin 2007, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme unique, un visionnaire. J'étais encore footballeur, au sommet de mon art, l'un des meilleurs dans mon domaine. Invité par un grand enfant de notre continent, le président Motsepe. Il avait pris celui d'inviter Barcelone. J'étais donc joueur du FC Barcelone. C'était notre première rencontre. Monsieur le Président, votre fils, votre collègue du comité exécutif a fait beaucoup de kilomètres. Me voici donc devant vous, Monsieur le Président. Durant toute ma belle carrière à l'équipe nationale du plus beau pays au monde, notre pays, le Cameroun, j'ai connu plusieurs dirigeants, mais deux m'ont personnellement marqué. Et pour le premier, sans autre considération aucune, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, je vais vous prier une fois de plus de vous lever et d'applaudir pour le président Iya Mohamed. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Iya Mohamed voyait beaucoup plus loin que son temps. Il est le début de ce beau rêve. Il a vu juste. Il a compris ce dont l'histoire de notre football avait besoin. Une administration à la hauteur des performances des Lions. Il nous a fallu plus de 14 ans. Et l'un de ces joueurs, ici devant vous, devenu président, a tenu à accomplir son rêve. Voici donc son rêve qui a vu le jour. Votre maison, notre maison. Il y a une autre personne, un autre dirigeant, lui en son temps, il était à la tête d'un comité provisoire. Mais il a tout changé, car c'est un axe du droit. Il a permis à la fédération d'avoir des droits. Il a permis aux différents ministres des sports de comprendre jusqu'où ils devaient aller et surtout l'importance du football. Mesdames et messieurs, je vous prierai une fois de plus d'applaudir pour le professeur Joseph Orona, de regretter mémoire. Oui, nous
nous l'avons fait. Chers sponsors, vous êtes à mes côtés depuis le premier jour. Boisson du Cameroun, Orange, MTN, 1xBet. Aujourd'hui, Bet Momo. Vous êtes là. Vous ne m'avez jamais abandonné. C'est votre maison. C'est votre exploit. Merci. Je suis allé à Lagos car j'avais besoin d'argent. Je me suis dit, le plus important, c'est d'avoir des amis. Surtout des amis qui sont là quand vous avez besoin. Alors, j'ai posé mon problème et il m'a dit, my young brother, please get a seat. On va manger, on va parler d'autre chose. Et à la sortie, il a permis à UBA de nous accompagner. Dites à mon grand frère, merci d'être le grand frère qu'il est pour moi. Merci. Mes chers collègues présidents, vous qui avez fait le déplacement, je voudrais dire à chacun de vous un merci personnel. Et merci de continuer de bonifier. Et on a besoin de l'expérience. Merci de partager avec moi vos expériences. Chers anciens lions, chers collègues des batailles, je devrais dire monsieur le capitaine ou je devrais dire monsieur le sélectionneur Rigobertson. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le capitaine, je ne l'avais jamais fait avant et l'occasion s'y prête. Je voudrais vous dire merci de nous avoir guidés. Vous avez été capitaine, vous avez été le papa, le grand frère. Vous vous imaginez être le capitaine d'une équipe avec à sa tête Patrick Mboma, Laurent Etamemayer, Wemelen Aïe, Samuel Eto'o et beaucoup plus loin, capitaine Stéphane Biya, le maire de Toulouse, Alexandre Son, Raymond Kala. Vous l'avez bien fait. La preuve, nous avons gagné. Merci, capitaine. Chers parents, chers ministres, je m'arrêterai sur une seule personne, mais chacun de vous a apporté sa contribution afin que je tienne bon, afin que ce courage reste intact, afin que cette vision de vouloir apporter à notre pays reste intacte. Chacun de vous a contribué à ça. Je voudrais vous dire merci. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher aîné, Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala ont fait ceci. Nous partirons un jour, peu importe ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, nous l'avons fait excellence. Merci. Chers membres du comité exécutif de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, merci et petit. Vous avez tenu bon à chaque étape. Vous avez cru en votre président. Vous avez été là, de jour comme de nuit. Je voudrais vous dire un merci particulier. Merci à chacun de vous.
Ma chère maman, mes yeux de l'arrière, merci d'être l'autre maman pour moi. Merci de me protéger contre vents et marées. Merci de m'apporter tes conseils précieux afin de mieux diriger l'institution que j'ai l'honneur de présider. Merci, maman, ma première vice-présidente. Challenges. If the referee doesn't agree, then it will be lost. It's just for 4 main categories: goal or no goal, penalty or no penalty, direct red card, or mistaken identity in the awarding of yellow or red. But looking calm and cool. Cote d'Ivoire's coach, Asekiri Diabate, having to do without Sheikh Malo, long-standing abductor injury. Had surgery in Tunis, out for weeks, and big blow given he was the captain and best player as they won the Wafu B. But meanwhile, early change for Cameroon. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44, une plateforme complète de création par l'IA, faite pour tous ceux qui ont une idée et l'envie de la réaliser. Décrivez ce que vous voulez et regardez-le prendre forme. Vous pouvez planifier, personnaliser et développer dans toutes les directions. Des outils créés pour une personne aux plateformes prêtes pour des milliers d'utilisateurs. De projets passion à des systèmes de niveau d'entreprise. Tout est intégré et prêt à être lancé. C'est un nouveau monde de création où vous pouvez aller aussi loin que votre imagination vous porte. Vous l'imaginez? Faisons de votre rêve une réalité, maintenant. Chance to drive into the area for Cote d'Ivoire. Thumped away. Ball loose, and it's well won in the midfield battle by Koulibaly. Just a mix-up of numbers. Ibrahim Inoussa having headed on. And Bodo wearing number 22 will have to wait his turn. Now a chance to turn. Try for Bazongo. It's given away cheaply. Settling into a relatively similar fashion to the first half. Koulibaly with a bobbling ball back. Bomba directing his goalkeeper wide. Diabate launches to the halfway. Good advantage from the referee. Can Cote d'Ivoire do better with this counter opportunity? Lower cross, but blocked. Turns back brilliantly. And again, standing in his way. Bolo. A tough one when you're just reaching out and it won't drop onto your boot. Aliag wanted to go on with it quickly. Instead leaves it to his fullback, Junior Fobio Fomakwan. On the turn, clipped wide. Zongo can't find his target. That's a brilliant touch to get Cameroon on the move. Sliding the ball through, but that's a brilliant toe just poked out by Bomba. Last-ditch defending, helping to save a dangerous opportunity. Here's Inoussa, substitute linking up.
just overcooking his return pass. Off the chest, but well read. It's just snapping in. Chance Bazongo. Well, he waited on it, but it's a good touch, and Bazongo can take over from Youssef Diabate. Fielder steps back in. Cameroon just giving that away as the ball refuses to cross the line. Just looking for a quick little interchange there. Koulibaly firing it into Herbert Yao. Very quickly, it's a pass back that's put the keeper under pressure. He's done so well, Adama Diabate. Just make sure he got there cleanly first. That's a lovely little touch as Bozonga plays it through. He will reach this, but the cutback never materialized. Youssef Diabate couldn't get his boot round it. Well taken. No great pressure. So far, it's Cameroon who's had a host of opportunities, 11 in total, but really seen much in the way of big chances. Can Cote d'Ivoire create one of their own here? They do hit the target. There's not much to write home about. So 3 yellow cards for Cameroon in that first half. Chris Polo, Willie Sandio. Captain paying the price by coming off. There's a break on here for Cote d'Ivoire! And it's the opening goal of the match. Cameroon maybe were edging it before, but now the little elephants have roared into a 1-0 lead. Well, the flick on put in Cote d'Ivoire. Great touch and composure. Well, he couldn't get his cross just moments before, but Youssef Diabate this time perfectly picking out the movement of Noman Ange Michael Guy. Cote d'Ivoire's number 10. 1-0 to Cote d'Ivoire. Guy with the finishing touch, but it was that brilliant flick on that sent Youssef Diabate charging through. He had the composure to pick out his teammate. And what a vital goal that could prove to be. Cameroon now needing to respond. Breaks kindly. Referee uninterested.
So that first goal of the match. It's the first goal of the 2026 Under-17 Africa Cup of Nations. Cameroon very much more hopeful than expectant there. And now they're having to make up the numbers. Nice little triangle. And the referee this time will blow his whistle. Hubert Zhao, who had the flick on that sent Diabate through to set up Guy. This time the number 9 linking with the goal scorer. Well, I saw a flash of red there. I think it is going to be just a yellow card. Stepped across him to block his path as covering defender Abbas Musa Sharif was coming across. Some confirmation in Binde just suffering a yellow card. That is another for Cameroon. They're certainly clocking up the bookings. That's a fourth of the match already. Hubert Zhao winning set piece. Looks like Guy is up for a double. Fires it in and it's just tipped wide. Fabulous delivery towards the bottom corner. That is a massive save from Glory Masinga. Diabate heads across. So this is a great start to the second half. Can it get even better for Cote d'Ivoire? Cameroon look to break, but the Elephants are rushing orange shirts back. Superbly done, not just to hold up the counter, but to almost instigate their own. Then a poor pass is brilliantly won back. Great tenacity from Bazongo. So 1-0, and it could be 2. Oh, it's a moment of disaster for Cameroon. And it's Cote d'Ivoire's number 9 who has struck again. Well, he was part of the Under-17 World Cup squad, and he's continuing to shine for the Little Elephants. Well, just a long ball, but he had the tenacity and the talent to take a touch and then just poke it past the stranded Masinga. From goalless at the break to 2-0 in the blink of an eye, Cote d'Ivoire are in control of this Group B opener. Well, he's now taken centre stage in the side. Had been led at the World Cup by Aidara. And now it's Hubert Zhao who has struck to make it 2-0. He was involved in the opener and all but made the second goal himself. Well, he did score at the World Cup. Consolation in a 4-1 thrashing by Switzerland.
Cote d'Ivoire losing all 3 games. Be desperate to return to Qatar and show an improvement. They have certainly improved vastly in the second half, and Cameroon now have a mountain to climb. Just over 30 minutes to scale. Could be a time to start now. First block. Trying to make sure he can't get turned. That's superb defending. He's scoring at one end, defending at the other. So Cote d'Ivoire in full control. Cameroon look a bit shell-shocked. Can they try and impose themselves? The goal of Diabate, despite having a host of shots, they haven't really managed to test him. Cameroon trying to push and press, and it does cough up possession, but in their own half. Flick down the line, but Zoko is onto it. Yao was just waiting on it. Strong running. Again, Cote d'Ivoire now have something between their teeth, and they're not letting go. Early ball in, but that is an easy take for Adama Diabate. Well, Uber Yao, still just 16. Shows what a big future the tall striker has been seen to have so early, the San Pedro forward. And with the annual under-17 AFCONs and World Cups now enacted, it does mean there's much bigger opportunity to continue development and players actually returning to this age group. Cameroon looking to hit back. They need something. They need something to give them belief. Well, you can think there'll be a challenge coming from the Cameroon bench because they need something to go their way. The referee's decision is no foul, or at least not enough for a spot kick. No indication as yet that the Cameroon bench has made a challenge. Well, there it is. No great shock. Jean-René Eyoum really needs this to be overturned. This is where the system does work, giving the referee a second look on the request of a team. But equally, you will see at times when it's used in desperation, even when maybe no, it's not going to be. Question is there enough contact from Bamba on the Cameroonian player, Ronnie Baliag Nuji? And has he overtouched the ball? There's certainly no offside. Doesn't look like the ball was that far away, which would mean could be denying a goal-scoring opportunity, which could sound trouble for Bamba, although
maybe said he tried to play the ball, so whether double jeopardy would save him. But in any case, the referee happy with his on-field decision. Cameroon down to just one challenge. In the end, just not enough contact for the referee to feel a penalty was warranted. Just waiting patiently, but not getting much support, but it's a neat turn. Mbinde into feet of Sandio. Big header. He got up early. Certainly Alex Bamba, alongside the captain Ange, Emmanuel Zoko. It's a very strong pairing for Cote d'Ivoire. Long range effort, trying the luck, but hanging tough. Adama Diabate not overly concerned with Willie Sandio's effort. Showing plenty of confidence, just not enough dip. Ball lifted high. Now holding the central position. Yusuf Diabate, just hoping that might drop to him. Oh, miscommunication. Things just not going right for Cameroon. Seven years since they last won this under-17 AFCON. One of two titles for Cameroon. Cote d'Ivoire lifting the ultimate under-17 prize in Africa back in 2013. Having to do without Sheikh Malo or Bema Doumbia. Both out injured. Doumbia declared unfit by his club ASEC Mimosas before the squad was submitted. He's the top scorer at Wafu B with 3 goals. Already made his professional debut in the Ivorian Ligue 1. Rumours that he'll be moving to Aston Villa when he turns 18. And in their absence, their teammates have produced a stunning start to the second half. 2-0. A very comfortable looking lead as things stand. Well, not standing. Waiting for some medical attention. Chance to get some liquids on it, certainly. Conditions. 21 degrees currently in Rabat. 59% humidity. Well, Cameroon have made one change thus far. Wait to see if there's more changes coming, as Doumbia certainly does not looking a good way. There is a change being from midfield again. Abdurrahman Soudis heading off. Also making way, Omar Amir de Sombeng. So
Michel Ruffing, Gabriel Mba. One of those heading on, number 7. Also, Evangelista Al-Yorami. Can they bring about positive reaction heading into the final 20 minutes? SolarFlow 4400 AC+, la nouvelle génération. Stockage d'énergie rétrofit accouplage AC de 2400 watts pour toutes les toitures. Chase there, Mba, just come on, but that's great play under pressure. So Cote, the ball out, round the corner. So confirmation for Makwan to Sombeng, Sudies all off. Comes Mba, Al-Yorami and Traore. There's Yao. Not the most subtle of fouls. So Brulai Cisse preparing to head on. This is another of the Diakites, Aluseni. One Diakite on. Heading off Dumbia. Now moving forward, Mohamed Harafa. Diabate. Back on it again, the fullback. A few extra touches for Koulibaly, but managed to keep it under control. Rafa Diabate again. Doesn't beat the man, but wins a corner. Cote d'Ivoire looking to add to their already comfortable looking 2-0 lead. And we'll get another corner. Keeper Kinge Asinga unable to keep that in. Ball swung in. Keeper maybe got a little bit on that, but it's still alive for the strike through the crowd. Bodies on the line for the indomitable Cubs. So much so, referees had to call it to a pause. Checking if attention is needed. Let's see, got up for this and after a touch from him, Binde. And brave to block on the follow-up. Back by Cisse. Substitute waiting for the ball in. There will be a delivery. Cote d'Ivoire just that little bit sharper, that
little bit quicker than Cameroon. So Cisse coming on for the goal scorer Guy, showing confidence that they can keep him under wraps ahead of what will be match day 2 clash. DR Congo next up for Cote d'Ivoire, while Cameroon will face Uganda. At the moment it looks like Cote d'Ivoire will do that with 3 points in hand. A third goal here would absolutely end the conversation. Drive straight into the wall. Cameroon desperately clear, unable to create a counter. Very hard to see Cameroon coming back at the moment. Desperately looking for that little bit of extra belief. Bolo. Oh, lovely little nutmeg. Certainly not going to change the scoreline. Certainly style points. Cote d'Ivoire will be pretty happy keeping them from getting out, and when they do, just rip possession back. Long searching ball for Yao. Second ball for Cote d'Ivoire. Really good shielding. Not quite getting the link up right, but it's falling for the strike. Couple of deflections. Not enough to truly bother Cameroon's goalkeeper, but offside as the shot ran through. Ball just seems to continually break in favour of Cote d'Ivoire. Added frustration for Cameroon, who just seemed to be edging the contest at half-time. It's Cote d'Ivoire, who went to bronze medal a year ago. Group stage exit at the Under-17 World Cup. And with the talent and experience of Yao back for more, certainly making a big difference. Cameroon exiting last year from the group stage. They don't want a repeat of that. Nothing defined here, but the worst possible start. There is still just enough time. They haven't shown much capability of even attacking the goal of Diabate, let alone score. Now a chance to deliver. That is hugely disappointing from the substitute, Mba. Some tired legs out there.
Now Cote d'Ivoire look to finish the contest. Fired across. Knew he had to take it early. 2-0 denied. He fired in. Cameroon forced to concede another corner. Trying to remain positive. That's now Cote d'Ivoire having more corners and looking to strike. Well, he was optimistic, but maybe didn't quite have his bearings. Did wide by Brulé Cissé, the substitute who replaced Guy, who opened the scoring for a second, but then arrive. Guy's effort added to the striking of Yao, and now Cameroon thought they were in, but just wouldn't fall. Well, he's upset because he feels decision's gone against him. Got away from the goalkeeper, and then he's been penalised. Alain Traoré, covering defender Bomba, taking contact, and even then got away with it. Before the referee's whistle was sounded, but Cameroon almost finding a moment to spark a comeback. The door being slammed shut. Je vous donne 3 raisons de passer votre permis avec l'auto-école Stitch. Raison numéro 1, le prix. Le permis en boîte automatique est à partir de 599 € et le code est offert. Franchement, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Raison numéro 2, la flexibilité. Avec l'appli Stitch, tu réserves tes heures quand tu veux, tôt le matin, tard le soir, même si tu changes de ville. Bref, il n'y a plus d'excuses, même le « ouais, j'avais pas le temps ». Raison numéro 3, le suivi humain. Stitch, ce n'est pas juste une appli planquée sur le téléphone. Il y a plus de 75 agences partout en France avec de vrais enseignants qui t'accompagnent. Donc non, tu ne vas pas apprendre à conduire tout seul sur Mario Kart. Voilà, simple. Bring this match back to life. Cote d'Ivoire just looking to show some game control and see this victory out. Substitution for Cameroon team. Player number 9, Arnold Macedo. Replacement number 90, Inauguration. تغيير في صفوف منتخب الكاميرون. خروج اللاعب رقم 9 أرنولد ماسيدو. ودخول اللاعب رقم So Cote on for the final few minutes. Lovely touch and pass, but it's the toe poked out. Cameroon do get a free kick this time. And it's a booking for the goal scorer, Yao. Just late going through the back.
Just calling for it, Sandio. Lovely little turn. Need to turn 0 into 1. Perfect clearance. Earning a throw. Unable to eat into the few seconds that remain. Just over 6 minutes. Cameroon, for the moment, don't have the belief, it seems, to turn this around. That can change in an instant. At the moment, Cote d'Ivoire fired themselves into a very comfortable looking 2-0 lead. Big strike attempted, but the block on. Cameroon look to get on with it quickly, but from the wrong place. And also, El Baroudi, a referee, concerned about the Ivorian down. Just coming together there. Suleiman Tuo feeling too improper. So heads off Diabate, who helped create the opening goal for Guy, getting onto Yao's flick on. So Songui Ma Arsène Glau placing Diabate. And also preparing to head on. Another Doumbia, Abdul Rahman Doumbia. No wonder they're looking for that little bit more security. Taking off Yao. Just been booked as well. I want to take a chance to Sosise. Leading solo life up front. It's now Cote d'Ivoire just looking out these final few minutes. They'd love to add a clean sheet. It's an already impressive looking opening result. So goal is still between Egypt and Ethiopia in their matchup. The opening match of Group A, which Tunisia will face the host Morocco tonight. DR Congo and Uganda will face off just about an hour after full time here at the Mohammed VI Complex in Rabat. Although the official opening match of North African rivals will be taking place at the Stade Moulay Hassan. Group C, Mali, Angola, Tanzania and Mozambique. Group D, Senegal, South Africa, Algeria and Ghana. Surely we'd see as the group of death. Two sides qualify for the quarterfinals. The top two also earning a place at the Under-17 World Cup at the end of this year in Qatar. The four third-place sides will face a playoff for the final two tickets to Qatar 2026. Cote d'Ivoire are giving themselves a huge boost in their bid to return to the world stage. Cameroon with an awful lot of work to do. They're running out of time here to make any imprint
on the little elephants, who have only got stronger and stronger. Their second half double salvo certainly completely changed the complexity of this match. It looked like a real tough arm wrestle. They've run out comfortable winners. Long searching ball, but it's easily dealt with. Not a lot of distance on the header. Cameroon struggling to create anything of note. There's a card coming out here. Seems unnecessary. Really went in hard. Cisse late. Substitute. A little too enthusiastic. Further substitution likely be coming, as there is a check on this, whether this could be upgraded to a red card. We saw that happen to Captain Chris. The yellow card was the eventual decision. Let's see if there's going to be a change this time around. He's bringing the coaches out. Well, yellow turns to red, and a terrible decision, as much as the challenge from Cisse. Brule Cisse coming off the bench. An unnecessary challenge. Now, it looks like he's refusing to leave, or he's heading straight across on the other side. He's taking the longest possible time, and what a disastrous decision for the young man. A very harsh lesson he's going to have to learn, as he's also played himself out of future matches, already starting as a sub, when it just didn't need to be done. So the first goals of the 2026 Under-17 Africa Cup of Nations from Guy and Yao. And now the first red card. And it's handed out to Cisse. But it's happened in injury time, just 3 minutes added on. And Cameroon look to find an unlikely late salvo, but well taken by Diabate under pressure. So we may see a little bit more than the 3 minutes added on, but Cote d'Ivoire have a chance to finish it off on the scoreline. Referee not interested in him hitting the deck. 30 seconds to go, but 3 minutes the minimum to be added. Of course, took a little while for the review from the football view system. And Cote d'Ivoire will make a change for the final seconds or minute. So Chance Landry Bazongo heads off, and that allows Salia Junior Traore to head on. Some fresh legs to see out what has been a relatively comfortable second half
As Cote d'Ivoire really found their stride. The fact they've got this 2-0 lead will have made the red card of Cissé that little bit easier to bear. Because Cameroon, no, they still have to try and score twice. And it just looks like they could play for hours and it not go their way. They'll have to go away and regroup. Show at minimum what they did in the first half, but with extra quality. Work to do for Jean-René Iyum. But a terrific first day of the competition for Cote d'Ivoire's boss. He'll be absolutely delighted. They look to come away with all 3 points. Seriki Diabate will have to deal with one suspension, but he's got plenty of talent on show. A little drop in concentration there, but back on and managing to keep possession. Diabate. That's brilliantly dragged down by Glau. Wants to make an impression off the bench, not the one that Cissé did. Well, he was already falling for any contact from a Cameroonian player. Launched long. All bobbles, but it's still in favour of Bomba. He stayed down. The referee sees an end to a highly entertaining second half, and one has been won out by Cote d'Ivoire. It was a real battle in the first half. It did seem like goals might be hard to come by, but then Guy with the tap-in after Yao's flick-on put through Diabate, and then Uber Yao himself 6 minutes later doubling the advantage. They did see Cissé sent off late, but it will not dampen the celebrations for Cote d'Ivoire. Still work to do, but a huge 3 points. The start of this journey, the under-17 AFCON, Morocco 2026. Cameroon with work to do, exiting the group stage a year ago and losing their opener this time around. It's ended here, the Mohamed VI Academy. Cote d'Ivoire 2, Cameroon 0. Commémorative, coupure du ruban symbolique, visite guidée de l'immeuble, photos de famille et cocktail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, distingués invités de haut rang, avec votre bénédiction, je voudrais respectueusement céder ce micro à Madame Madeleine Sopi-Cote en vue du déroulement des articulations précédemment annoncées. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome once again to the inauguration ceremony of the new headquarters of the Cameroon Football Federation. To honor our nation as we begin this historic day, I will invite you all to rise for the performance of the national anthem of Cameroon by our baritone, George Onana. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, joie de tout et jaloux de ta liberté. Comme le soleil, ton drapeau fier baisse, un symbole allant le froid de l'unité. Que tous tes enfants nus
you so much, Mr. Judge Onana. Le programme de notre cérémonie appelle à l'instant une session de prière œcuménique qui sera conduite tour à tour par Cheikh Aboubakar Mohamed, représentant du grand imam de la ville de Yaoundé, Révérend Docteur Jean Liliken, Église presbytérienne camerounaise, président de l'Association des évangéliques en Afrique, et Abbé Marc Atemungue, représentant de son Excellence Monseigneur Mbarga, archevêque de Yaoundé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, souverain du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous cherchons assistance. Guide-nous vers la voie droite, voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés. Suite à quoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Messieurs les dirigeants des instances du football international, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise du football, honorables invités, c'est avec une joie immense que je prends la parole devant vous en cette journée mémorable pour l'ensemble de la famille. Les cœurs et que chaque difficulté soit affrontée dans la solidarité et la confiance. Bénis notre pays, le Cameroun. Bénis le football camerounais. Bénis la jeunesse camerounaise. Bénis tous ceux qui travaillent pour un avenir meilleur. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse chacun d'entre vous et ce siège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ. We thank our spiritual leaders. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, le joyeux architectural que nous inaugurons ce 13 mai 2026, c'est plus qu'un siège de fédération. Justement, on ne sait pas où. C'est le symbole d'une... On le reprécisait, c'est un chantier qui a connu 2 normalisations, qui a vu les présidents passer, celui qui a lancé, qui a posé la première pierre, à savoir Issa Mohamed, est aujourd'hui en prison. Derrière, on a eu la normalisation, Tombi Aroko a été débarqué sans façon. Seydou Mbombo-Djoa n'a pas pu faire avancer le chantier plus que ça. Donc Samuel Eto'o hérite d'un chantier entre guillemets maudit, entre guillemets. Et il a transformé jusqu'à le terminer. Il faut bien remercier le Tout-Puissant quand on arrive à un tel succès. Yeah, we thank maybe Eto'o for the finishing, but then I want to look at it from the angle of the vision bearer, Iya Mohamed. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, de fierté et de reconnaissance que nous prenons la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle siège de la Fédération camerounaise de football. Cette cérémonie représente bien plus que la révélation d'un bâtiment. Elle symbolise une vision, une ambition, une volonté commune de contribuer au rayonnement du football camerounais, véritable patrimoine national et source de fierté de tout un peuple. Permettez-moi d'abord
d'adresser nos très sincères remerciements à les plus hautes autorités de la République, et tout particulièrement à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour son engagement constant en faveur du développement des infrastructures, de la jeunesse camerounaise et de la valorisation du Cameroun sur la scène internationale. Sa vision de modernisation et de développement continue d'inspirer les acteurs économiques et les entreprises qui, comme la nôtre, ont à cœur de participer à la construction du Cameroun de demain. Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, pour la confiance qu'il a accordée à PAC International dans la réalisation de ce projet. Au-delà de la relation contractuelle, nous avons trouvé auprès de lui un accompagnement, une exigence et une volonté permanente d'atteindre un niveau d'excellence à la hauteur de l'image du football camerounais. Cette confiance nous honore profondément. Depuis 15 ans, au Cameroun, PAC International travaille pour apporter son savoir-faire et son service sur des projets structurants, avec le même engagement, qualité, rigueur, respect des standards internationaux et passion pour le travail bien fait. Participer à la réalisation de ce siège moderne de la FECAFOOT a représenté pour nos équipes une mission importante et porteuse de sens. Ces bâtiments d'une superficie construite de plus de 5000 m², édifié sur un terrain de 3500 m² disposant de 3 accès, se déploie sur 5 niveaux et a été conçu comme un espace moderne, fonctionnel et résolument tourné vers l'avenir. Il comprend notamment une salle de conférence de 230 m² pouvant accueillir plus de 150 personnes, plus de 60 bureaux individuels, plusieurs salles de réunion ainsi que des locaux de service. Le bâtiment est équipé d'un système de climatisation centralisé en technologie VRV, d'un système de sécurité incendie, de 22 espaces sanitaires, de 2 terrasses ainsi que 2 zones de parking. L'ensemble est complété par 2 bâtiments techniques annexes et d'une guérite, dans une conception respectant les normes d'accessibilité pour les personnes de mobilité réduite, avec des accès adaptés, des ascenseurs à grande ouverture, des sanitaires conformes aux standards. Dans une volonté d'inscrire cet édifice dans une dynamique durable et responsable, le bâtiment a également été conçu avec la prévision d'une future installation de panneaux solaires afin d'améliorer son efficience énergétique. Derrière chaque finition, chaque détail et chaque espace livré, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé avec passion, rigueur et détermination, afin que ce siège soit à la hauteur de cette grande institution sportive. Je tiens d'ailleurs à saluter l'ensemble des ingénieurs, techniciens, ouvriers, partenaires et collaborateurs qui ont contribué à cette réalisation. Leur professionnalisme et leur engagement ont permis de transformer cette vision en réalité. Aujourd'hui, le siège devient un symbole, celui d'un FECAFOOT moderne, ambitieuse et pleinement tourné vers l'avenir. Nous espérons sincèrement que ce bâtiment accompagnera de nombreuses réussites, de grandes décisions et de futures victoires pour le football camerounais. Au nom de PAC International, je réitère nos remerciements à la FECAFOOT, à ses dirigeants ainsi qu'à toutes les parties prenantes ayant contribué à sa réussite comme projet. Que cette inauguration marque le début d'une nouvelle étape pleine de succès et prospérité pour le football camerounais. Je vous remercie. The Lion Spirit. 5 fois champion d'Afrique, une épopée olympique en 2000 à Sydney, un quart de finale de Coupe du Monde en 1990. Comme vous le voyez, mesdames, messieurs, notre histoire est grande et belle. Notre siège, le lieu où se décidera désormais l'avenir du football camerounais, se devait d'être à la hauteur de ce palmarès. Mesdames, Messieurs,
le football d'Afrique centrale parle d'une seule voix. Au sein de notre grande famille continentale, cette voix, elle est portée avec engagement et vision par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Et pour saluer cette nouvelle maison du football camerounais, j'ai l'honneur d'inviter à la tribune le président de l'UNIFAC. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Messieurs les Présidents des fédérations sœurs, Messieurs, Mesdames les notables, distingués invités, en vos rangs, grade et tout protocole observé. J'ai l'immense honneur de prendre la parole en cette circonstance pour remercier le chef de l'État qui a bien voulu vous confier la mission de venir à l'inauguration de ce siège. Ce n'est pas un événement ordinaire. Je puis vous assurer, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ailleurs, votre présence n'aurait pas été requise. Mais ici, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun, un pays qui a un beau palmarès dans le domaine du football. Si on dit que le football, c'est le sport roi dans le monde, il trouve toute sa signification ici au Cameroun, véritable pays du football. Le palmarès de l'équipe nationale, les Lions indomptables, a été rappelé ici. 5 CAN, 8 participations aux phases finales de la Coupe du Monde. Autant d'athlètes de haut niveau qui ont fait la fierté de l'Afrique. Le football camerounais a amené le continent africain a montré le chemin, notamment de tout ce qui était possible de faire pour le football africain, à savoir gagner la Coupe du Monde. Le football camerounais a été la première nation à atteindre les quarts de finale. Ceci en 1990. Je me souviens que sur les hautes instructions du chef de l'État, président de la République, l'ambassadeur, désormais Roger Mila, avait été sorti de sa retraite internationale. Et tout le monde retient encore ces grands moments où il a été exceptionnel et a permis à notre pays, puisque le Cameroun c'est mon pays, d'atteindre ce stade historique des quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ceci grâce à une vision très claire, qui a permis de mettre les moyens qu'il fallait à la disposition des athlètes pour leur préparation. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre,
je demanderai au public ici présent de se lever et d'applaudir très fort pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci beaucoup. Car à tout seigneur, tout honneur. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous me permettrez de m'adresser au président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o. Et je dis Monsieur avec un M majuscule. Au-delà de votre fonction de président actuel de la FECAFOOT, vous êtes une idole du football mondial. Vous êtes un modèle pour la jeunesse africaine. Vous faites la fierté du continent, et je dis deux fois du continent parce que le Cameroun est le continent. J'avais eu le privilège d'être délégué par la CAF à l'occasion de votre accession à la tête de la Fédération camerounaise de football en novembre 2021. J'ai pu mesurer l'enthousiasme, l'engouement populaire que votre candidature avait suscité. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la fédération. Les moments que nous avons eu à passer ensemble me permettent de mesurer votre engagement et l'envie que vous avez de porter haut les couleurs encore du Cameroun. Vous l'avez fait sur les terrains. Aujourd'hui, en tant que dirigeant, vous voulez faire davantage. Et je vous en remercie. Le Cameroun a une belle histoire. Aujourd'hui, avec l'inauguration de ce siège, on va corriger une anomalie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Une grande nation, avec ce palmarès, méritait un siège à la hauteur de son histoire. Les bureaux de Tinga étaient trop étroits pour qu'on puisse y poser tous les trophées gagnés déjà par le Cameroun dans ces différentes catégories. Le bureau de Tinga était trop étriqué pour la dimension de notre étoile, de notre star, qui est désormais président de la Fédération camerounaise de football, car il a tout gagné. Les trophées, nous ne pouvons pas les énumérer, ce qu'il a gagné à titre individuel. Mais le plus beau trophée pour moi, c'est qu'il a gagné le cœur des filles et des fils du Cameroun. Il a gagné le cœur de toute l'Afrique. Et c'est un honneur pour nous, partout où nous allons, sur n'importe quel continent, quand Samuel est là, le continent est reconnu à travers de sa personne. Mon dernier mot, c'est de lui dire merci, de m'avoir donné l'opportunité de rentrer dans l'histoire aussi de la FECAFOOT, par
l'opportunité de prononcer ce mot de bienvenue. Bienvenue à la maison du foot, bienvenue sur le territoire du football africain et bon séjour à ceux qui sont venus de loin pour la circonstance. Je vous remercie. Le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football est le fruit d'une vision. La vision d'un homme qui a fait du renouveau le serment de son mandat. Pour nous présenter cette vision et parler plus en détail de cette maison, j'ai l'immense honneur, le privilège d'inviter à cette tribune le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, permettez-moi, avant d'entamer mon propos, de vous prier de vous lever pour 1 minute de silence, car pendant mon premier mandat, et la première année du deuxième mandat, nous avons perdu des collègues. Je vous prie donc de vous lever et d'observer 1 minute de silence. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux représentants du président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, my dear President, welcome home. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la FIFA, Monsieur Tony Elumeu, CEO UBA, ici représenté par ma belle-sœur, Excellence, Monsieur Albert Roger Mila, mon idole, Monsieur le Président de l'UNIFAC, Madame la Directrice de la Division des associations membres CAF, my boss lady, Monsieur Ahmad Ahmad, ancien président de la Confédération africaine de football, cher aîné, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, le Cameroun, et pour moi en particulier. Merci. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le Président des fédérations africaines, chers collègues, chers aînés, merci. Merci d'être ces aînés. Merci d'être chez vous. Bienvenue chez vous. Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du Fundi, Monsieur les maires, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, ma chère maman, Mesdames et Messieurs, membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football,
Mesdames et messieurs, chers membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, bienvenue chez vous. Chers lions indomptables, votre histoire, notre histoire, nous l'avons fait. Chères légendes, my dear big brother JJ Okocha, welcome home. Elle a dit Diouf, mon frère d'une autre maman, mon jumeau, mon frère Alassane Do, merci d'être le frère que tu es. Ma charmante maman, mon épouse, mon tout. Merci d'avoir été, d'être la maman que tu es pour moi, pour mes sœurs et pour mes frères. Grâce à toi, je suis ici devant tout le monde. Merci maman d'avoir accepté mon invitation. Le 20 juin 2007, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme unique, un visionnaire. J'étais encore footballeur, au sommet de mon art, l'un des meilleurs dans mon domaine. Invité par un grand enfant de notre continent, le président Motsepe. Il avait pris sur lui d'inviter Barcelone. J'étais donc joueur du FC Barcelone. C'était notre première rencontre. Monsieur le Président, votre fils, votre collègue du comité exécutif a fait beaucoup de kilomètres. Me voici donc devant vous, Monsieur le Président. Durant toute ma belle carrière à l'équipe nationale du plus beau pays au monde, notre pays, le Cameroun, j'ai connu plusieurs dirigeants, mais deux m'ont personnellement marqué. Et pour le premier, sans autre considération aucune, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, je vais vous prier une fois de plus de vous lever et d'applaudir pour le président Iya Mohamed. Merci. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, Iya Mohamed voyait beaucoup plus loin que son temps. Il est le début de ce beau rêve. Il a vu juste. Il a compris ce dont l'histoire de notre football avait besoin. Une administration à la hauteur des performances des Lions. Il nous a fallu plus de 14 ans. Et l'un de ses joueurs, ici devant vous, devenu président, a tenu à accomplir son rêve. Voici donc son rêve qui a vu le jour. Votre maison, notre maison. Il y a une autre personne. Un autre dirigeant, lui en son temps, il était à la tête d'un comité provisoire. Mais il a tout changé, car c'est un axe du droit. Il a permis à la fédération d'avoir des droits. Il a permis aux différents ministres des Sports de comprendre
jusqu'où il devait aller et surtout l'importance du football. Mesdames et messieurs, je vous prierai une fois de plus d'applaudir pour le professeur Joseph Orona, de regretter mémoire. Oui, nous l'avons fait. Chers sponsors, vous êtes à mes côtés depuis le premier jour. Boisson du Cameroun, Orange, MTN, 1xBet, aujourd'hui, Bet Momo. Vous êtes là. Vous ne m'avez jamais abandonné. C'est votre maison. C'est votre exploit. Merci. Je suis allé à Lagos car j'avais besoin d'argent. Je me suis dit, le plus important, c'est d'avoir des amis. Surtout des amis qui sont là quand vous avez besoin. Alors, j'ai posé mon problème et il m'a dit, my young brother, please get a seat. On va manger, on va parler d'autre chose. Et à la sortie, il a permis à UBA de nous accompagner. Dites à mon grand frère, merci d'être le grand frère qu'il est pour moi. Merci. Mes chers collègues présidents, vous qui avez fait le déplacement, je voudrais dire à chacun de vous un merci personnel. Et merci de continuer. Et on a besoin de l'expérience. Merci de partager avec moi vos expériences. Chers anciens lions, chers collègues des batailles, je devrais dire monsieur le capitaine ou je devrais dire monsieur le sélectionneur Rigobertson. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le capitaine, je ne l'avais jamais fait avant et l'occasion s'y prête. Je voudrais vous dire merci de nous avoir guidés. Vous avez été capitaine, vous avez été le papa, le grand frère. Vous vous imaginez être le capitaine d'une équipe avec à sa tête Patrick Mboma, Laurent Etamemayer, Wemelen Aïe, Samuel Eto'o et beaucoup plus loin, capitaine Stéphane Bia, le maire de Toulouse, Alexandre Son, Raymond Kala. Vous l'avez bien fait. La preuve, nous avons gagné. Merci, capitaine. Chers parents, chers ministres, je m'arrêterai sur une seule personne, mais chacun de vous a apporté sa contribution afin que je tienne bon, afin que ce courage reste intact, afin que cette vision de vouloir apporter à notre pays reste intacte. Chacun de vous a contribué à ça. Je voudrais vous dire merci. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher aîné, Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala ont fait ceci. Nous partirons un jour, peu importe ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, nous l'avons fait excellence. Merci. Chers membres du comité exécutif de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football,
merci est petit. Vous avez tenu bon à chaque étape. Vous avez cru en votre président. Vous avez été là, de jour comme de nuit. Je voudrais vous dire un merci particulier. Merci à chacun de vous. Ma chère maman, mes yeux de l'arrière, merci d'être l'autre maman pour moi. Merci de me protéger contre vents et marées. Merci de m'apporter tes conseils précieux afin de mieux diriger l'institution que j'ai l'honneur de présider. Merci, maman, ma première vice-présidente. Je te prie de te lever, maman, et qu'on voit la belle maman que tu es. Chers collaborateurs de la FECA Foot, oui, nous l'avons fait! Vous êtes toujours dans l'ombre, toujours pointé du doigt parce que votre président vous a exposé. Aujourd'hui, on doit vous célébrer, vous soulever. Merci, chers collègues. Son Excellence Albert Roger Mila, mon idole, mon inspiration, je voudrais vous prier de m'aider à demander à son Excellence Monsieur Albert Roger Mila de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football ayant ses bureaux ici. Excellence Monsieur Albert Roger Mila, cher idole, cher père, c'est la surprise que j'avais. Vous avez ouvert la voie. Vous nous avez montré que c'est possible. Si on travaille, si on croit en ses rêves. Et le petit garçon qui a eu droit à tes chaussettes, Cameroun, Zambie, est devant toi pour te demander d'accepter de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Merci. Merci, Excellence. Hors considération, juste le grand frère qu'il est, je sais qu'il ne sera pas content. Mais grand frère, je vais le faire aujourd'hui. Parce que les yeux du monde sont braqués ici. Il faut qu'on sache que j'ai retrouvé il y a plusieurs années, avant qu'il ne devienne politicien, le grand frère que j'ai perdu, que je n'ai pas connu, que ma maman nous a donné. Mon grand frère Oswald Baboké, je voudrais te dire merci. Tu es un bon grand frère. Tu es juste. Tu es de bons conseils. Merci de dire par le mot juste. Merci, grand frère. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État. Cher papa, merci d'être l'homme d'État que vous êtes. Je vais vous expliquer la différence entre un homme d'État et un politicien. Le politicien, il pense constamment à l'élection. L'homme d'État pense au bien des Camerounais. Vous êtes un homme d'État, papa. Et merci d'être l'homme d'État que vous êtes. Et je sais pourquoi je le dis et vous le savez. Merci, papa. Et pour terminer, je n'ai pas besoin de parler. Je voudrais que vous vous leviez pour deux personnes qui ont donné tous les privilèges au sport en général et au football en particulier.
je devrais vous laisser deviner Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun et sa charmante épouse, ma chère maman. Je vous prie d'applaudir très très fort. Merci, chers parents. You may be seated, please. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, the development of African football relies on strong institutions and visionary partners. United Bank for Africa stands as a pillar of that vision across our country. Once again, thanks so much, Mr. Chief Executive Officer of UBA, Mr. Tony Elumelu. Building the future of Africa requires champions who invest in our youth. Sportive, les institutions de la République et les partenaires et sponsors. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer une fois de plus, à la demande de Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, toutes ces entreprises citoyennes qui accompagnent au quotidien le projet de modernisation de notre football. Les boissons du Cameroun, pour ne pas les citer, MTN Cameroun, Orange Cameroun et One Isbek, entre autres. Mesdames, Messieurs, s'il y a un acteur majeur du football qui aurait tout donné pour être en ces lieux ce 13 mai 2026, c'est bien le patron de l'instance fêtière du football mondial. Mais malgré la distance et en dépit d'un agenda particulièrement chargé, le président de la FIFA a, grâce aux facilités que nous offre la technologie aujourd'hui, tenu à marquer de son empreinte ce moment fort de l'histoire du football camerounais. Je vous prie une fois de plus de lever vos yeux sur vos écrans pour écouter Monsieur Gianni Infantino. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, mon cher Samuel Eto'o, chers délégués, chers invités, chers amis, félicitations pour l'ouverture du nouveau siège de la FECAFOOT. L'inauguration de ce complexe moderne marque un nouveau chapitre dans la grande histoire du football camerounais et offrira à la FECAFOOT les infrastructures nécessaires pour développer et professionnaliser davantage encore le football dans votre magnifique pays. Elle renforce également le statut du Cameroun en tant qu'acteur essentiel du football africain et je souhaite féliciter à ce titre le président Eto'o pour avoir mené à bien ce projet avec la même mentalité de vainqueur que celle dont il a fait preuve tout au long de son incroyable carrière de joueur. Je suis fier que la FIFA ait contribué à ce projet par le plan d'aide de la FIFA contre le Covid-19, illustrant une nouvelle fois notre soutien en faveur de nos associations. Par ailleurs, la FIFA soutient également le football camerounais à plusieurs niveaux. Le lancement de la Coupe du Président pour les catégories de jeunes, la rénovation et la modernisation du centre technique d'Odzda par l'intermédiaire du programme FIFA Forward,
ainsi que la mise en œuvre continue du programme de développement des talents de la FIFA qui offrira une chance à chaque jeune joueur prometteur. Je suis convaincu que tous ces projets aideront le Cameroun à conserver sa place parmi les grandes nations du football africain. Les Lions indomptables ont participé à 8 Coupes du monde de la FIFA, soit plus que toute autre sélection africaine, et ont été les premiers du continent à atteindre les quarts de finale de la FIFA Coupe du Monde en 1990. Personnellement, je me souviens encore de leur première apparition en 1982, lorsqu'ils avaient tenu en échec les futurs champions du monde italiens sur le score de 1-1. J'aimerais enfin souhaiter bonne chance à la sélection féminine pour les phases de qualification à la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027, alors que l'équipe cherche à valider sa 3e participation à la phase finale du tournoi. Félicitations une nouvelle fois et à très bientôt. Au revoir. Ladies and gentlemen, African football is one family. And today, that family is gathered here in Yaoundé. Ladies and gentlemen, I have the honor to invite to the podium the President of the Confederation of African Football, Dr. Patrice Motsepe. Merci, Madame. Merci. I am going to talk for a few minutes, and you will translate. I think they'll translate after I've spoken. Is that correct? You will translate? So, understand? So I can speak English. Merci beaucoup. Merci, merci. Let me tell you, I'm very happy today because the last time I was here, I was in the stadium hosting the AFCON here in Cameroon. Very special moment for our people, for the people of Cameroon, but also for the people of Africa. I want to start by, on behalf of the 54 countries in Africa, whose member associations are part of CAF, to express our deep gratitude to President Paul Biya. Can we clap hands for President Paul Biya for his support? When I was in the car, President Eto'o picked me up at the airport, and he was telling me about the enormous support of President Paul Biya, of the government and Prime Minister Ngute. Thank you so very much. Thank you very much. And to our Minister of Sports, thank you so much for your support for Cameroonian football. Can we clap hands for that, please? When I got off the plane today, they said to me, welcome to Cameroon. I said, say to me, welcome home. Say to me, welcome home, because Cameroon is the home for all of us. I just want to say how proud I feel, how very, very proud I feel for what is happening today. And I always say, we were watching Roger Milla. Where's Roger Milla? Yeah. Roger Milla. You know, he was dancing. And when he was dancing, not only the people of Cameroon, but the people of Africa were dancing with him. He made us proud. And he gave dignity. In 1990, the national team of Cameroon was the first team to take us to the quarterfinal. And we believed if England did not score those penalties, we were going to win. We were not only going to go to the semifinals, we were going to be champions of the world, Cameroon, champions of the world. Thank you so much.
Prime Minister, I really want to emphasize for you to be here. And Samuel tells me to thank you, Prime Minister, and to thank the Minister. And as I said, to thank the government, all of the people from the government, thank you so much. And to thank also our President, Paul Biya. It's a historic day today, very historic day. And in 2007, I invited Barcelona to come to South Africa. We were preparing for 2010, and the president of Barcelona is an old friend of mine. So I went to Barcelona, and he was telling me the team that will be coming to play against the football club that the family owns called Mamelodi Sundowns. And he said, I'm going to bring Ronaldinho, I'm going to bring, he mentioned a lot of names. And whilst he was reading the names, I said, I want Samuel Eto'o there. I want Samuel Eto'o there. This was in 2007 because, and I also say, Prime Minister, when Cameroon won the Olympics, they were not winning it only for the people of Africa, they were winning it for the whole of the continent. It was a moment of pride, very special pride. And Samuel made us very proud, very, very proud with the rest of the team. I really want to thank the president of UNIFAC. Thank you so much, President Celestine. And thank everyone of our presidents, of the member associations. I'm so proud of you. The president of football from Senegal, the president of football from Chad, from Djibouti, from Cote d'Ivoire, from Niger times 2, and all the other presidents. Can we please clap hands for them? Clap hands for them. This is what we love. We must keep the unity, stay together, work together. By coming here, you are not just expressing your support for President Eto'o and for football in Cameroon, but you're also showing the love, the bond, the togetherness. So thank you so much. Keep that together. Now, before I go to our legends, our heroes, I really want to thank the previous president of CAF, President Ahmad. Thank you so much, President Ahmad. And thank you for being here. And thank you, President Ahmad, for bringing the AFCON to Cameroon. Thank you so much for bringing the AFCON to Cameroon. When I became president of CAF, every time I had the press conference, they said to me, take the AFCON away from Cameroon. They are not ready. The stadiums are not ready. They cannot host. Take it away. Take it away. I said, they said, have you got a plan B? Have you got a plan C? I said, Cameroon is plan A, Cameroon is plan B, Cameroon is plan C. We will be here because it was also a moment of pride, a moment to say there were challenges, and there are always challenges. But to say Cameroon has got a proud football history, and whatever challenges there are, we will work together, overcome them. Prime Minister, and we had Minister of Sports, and the government, and we had the most successful AFCON in this country up to that date. Our legends, our football legends, so thank you so much. Can all our football, JJ Okocha, Diouf, can all our football legends stand up? Let's stand up and let's clap hands for them. All our football legends, please. Roger Miller, please can you stand up? Roger, all of our football legends. All the Cameroonian football legends that have made us proud. Eto'o must also stand up. Samuel must also stand up. Samuel, thank you so much. Thank you so much. And I am so happy to see you together. Keep that bond, keep the commitment, keep the friendship, keep the love amongst you. It's what makes us so happy. Before I go and sit down, I want to thank the sponsors. Thank you so much. MTN, Orange, all of our sponsors. Thank my brother Tony. I was with Tony Alamoli yesterday in Kenya. He told me, my brother Patrice, we are going to meet together
in Cameroon. Thank you so much. I want to thank all the sponsors, and I know the sponsors, Eto, they say they give you money, but they're going to give you more money, which is very good. We need more money. Thank you so much. Because I always say to the sponsors, if you give money for football, that money goes to our youth, it goes to development, it goes to women's football, it goes to youth football, it goes to the professional league here, it goes to the national team. So, and you will make more profits. The more money you give, the more profits you'll make. Let's clap hands for our sponsors, please. As I go and sit down, just to say, President Gianni Infantino, I want to thank him as well. You know, Gianni and I, we sometimes talk about Samuel. We gossip about Samuel. I don't know what gossip means in French, you know. Same thing. Same language. Exactly what you're saying. So the two of us, we gossip about Samuel. And whenever he starts, he says to me, my brother Patrice, I know you love Samuel Eto'o. Now, when Mandela, you know, I had the privilege of many years work with President Mandela. When President Mandela called you and he started telling you, your father is a special man, I love you, you know you are in trouble. He calls you, he says, you know, Patrice, you are doing such good work, we love you. I said, President, just tell me quickly what you want to tell me. So Gianni and I, we gossip about Eto'o. Because sometimes Eto'o says things in meetings very complicated. And sometimes he says things in public also complicated. So when Gianni says to me, I know how much you love Eto'o. And I say to him, I know how much you also love Eto'o. Because we must always create opportunities for all our people. Samuel played football at the highest level in the world. And at times, there's a lot of impatience because he sees what we can do and where we should be to bring the pride and the dignity of Africa. And you know, and sometimes we drive a car and the car is driving 20 kilometers an hour. And Samuel says, I want 100 kilometers, I want 100 kilometers. So I just want to say, Samuel, I am so proud of you. So proud. Can we clap hands for Samuel? So proud. And what I like more than anything is the heart. A heart that loves football, a heart that loves the people of Cameroon, a heart that is committed to making a contribution. And that is one of the most beautiful qualities. And I also today want to thank Samuel's mother, because I know where that heart comes from, and the family. Thank you so much. I just want to conclude by saying we must all work together. We must all unite. We must also, and that's why I'm saying, Prime Minister, thank you so much for supporting Samuel, all of us. Cameroon, we must think. And I'm giving you the message I give to every member association. There's an AFCON next year in Kenya, Tanzania, and Uganda. So Samuel said to me, President, we are going to be in the final. Let's clap hands for that. Because when you are in the final, you know what it means. It means Cameroon has won AFCON 5 times, eh? So we must think 6 times, 7 times, 8 times. Because this country has got so much talent. I see my brother from Senegal is laughing. He's laughing because yesterday in Kenya, the head of state of
of Senegal stood up. And he said, I'm coming to Kenya to defend my title. I'm coming to defend my title. Thank you so much. I want to conclude by saying the people of Cameroon, very special people, full of love. I was told that Cameroon is Africa miniature. Is that right? Africa miniature. Is that right? So I said, what does miniature mean? They say the whole of Africa is right here. So that's why whether JJ or Kocho comes from Nigeria or Diop comes from Senegal, when they are here, they are home. And when I am here, I am home. Merci beaucoup. Thank you so very much and wish you all of the best. So proud of you. Merci. Monsieur le Président, et nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de suivre cette phase symbolique qui va suivre. La remise comme dans la pure tradition ministre, Monsieur le représentant du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, Chief Dr. Joseph Diangote. Merci, Monsieur le Président. Cameroun is a continent. Le Cameroun est devenu pas un continent, mais le continent. Et cette cérémonie, tout en symbole, en est l'immense témoignage. Président Dr. Patrice Motsepe, c'est ce qui est écrit à Monsieur Samuel Etofis, président de la Fédération camerounaise de football. Et s'il m'était donné de traduire ne serait-ce qu'un bout du propos de Monsieur le Président, je retiendrai la partie liée au Congo-Ça. Le Congo-Ça entre le Dr. Patrice Motsepe et Gianni Infantino, qui, et je le cite, pense parfois que Samuel Etofis est impatient, mais on finit par comprendre qu'il est impatient parce qu'il sait très bien là où il va. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, nous arrivons au moment solennel de cette cérémonie. Le gouvernement de la République fait du sport en général et du football en particulier un levier de cohésion nationale, de rayonnement et de fierté. Pour nous délivrer le message du gouvernement et procéder à l'inauguration officielle de ce siège, j'ai l'immense honneur de prier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, de prendre la parole. Members of government, honorable members of parliament, the President of the Confédération Africaine de Football, CAF, the President of the Union of Central African Football Federations, Excellencies, heads of diplomatic missions and representatives of international organizations, the Governor of the Center Region, the President of the Center Regional Council, the Senior Divisional Officer for the Mfundi Division, the Yaoundé City Mayor, the Chief Executive Officer of the United Bank for Africa, the President of the Cameroon Football Federation, dear Samuel Etofis, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am very pleased to be with you today on the occasion of the solemn ceremony
marking the official inauguration of the headquarters building of the Cameroon Football Federation. Before all else, allow me to express my profound and respectful gratitude to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, for the singular honor he has bestowed upon me by entrusting me with the responsibility of presiding over this important ceremony. The instruction of the head of state once more reflects the special attention he accords to Cameroonian sporting movement in general and to football in particular. In this spirit, I am particularly pleased to convey his warm greetings and cordial words of welcome to all the distinguished personalities, sports officials, partners and stakeholders who have traveled to Yaoundé to grace this major event with their presence. We thank you. In this regard, I would like to pay special tribute to the presence amongst us of the President of the Confédération Africaine de Football. Dr. Mosepe, your presence here is eloquent testimony to the esteem and the confidence that the governing body of African football places in FECAFOOT and in the future of Cameroonian football. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'édifice que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple ensemble administratif. Il incarne une ambition, une vision et une espérance, celle d'un football camerounais moderne, structuré, performant et résolument tourné vers l'excellence. Comme chacun peut le constater, le Cameroun est, au fil de l'histoire, une véritable terre de football. 5 sacres continentaux à la Coupe d'Afrique des Nations, des participations mémorables aux phases finales de la Coupe du Monde, ainsi qu'une pléiade de joueurs ayant porté haut le prestige de notre nation et la fierté de tout un continent, témoignent éloquemment de cette riche tradition sportive. Il était donc légitime que notre fédération nationale se dote enfin d'un cadre de travail à la mesure de ce prestigieux palmarès et des ambitions qui sont désormais les nôtres. Dans cette dynamique, le premier sportif camerounais, son Excellence Paul Biya, a doté la jeunesse camerounaise et africaine d'infrastructures sportives de dernière génération. Je citerai sans prétendre à l'exhaustivité les complexes sportifs de Lembe à Yaoundé, de Japoma à Douala, de Rumde à Dja à Garoua, le stade de la réunification de Bepanda ainsi que le stade de Kouekong à Bafoussam. Ces infrastructures modernes ont accueilli avec succès le championnat d'Afrique des Nations 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021, contribuant ainsi au rayonnement du Cameroun à l'échelle continentale et internationale. À ces enjeux sportifs vient s'ajouter le centre d'excellence de la CAF, de Mbankomo, véritable temple de la formation sportive destiné à préparer l'élite africaine de demain. L'ensemble de ces réalisations constitue aujourd'hui une source de fierté légitime pour notre pays et pour toute l'Afrique. Monsieur le Président de la République entend poursuivre cette dynamique au cours de ce septennat de grandes espérances afin que le sport camerounais en général et le football en particulier poursuivent résolument leur marche vers l'excellence dans un climat empreint de sérénité, d'unité et de fair play,
Je puis ainsi vous assurer que son engagement en faveur de la modernisation des infrastructures sportives, de la formation des jeunes talents, ainsi que du développement du football féminin et du football des jeunes demeure entier et constant. Conformément à ces très hautes directives, le gouvernement continuera, pour sa part, d'accompagner l'ensemble des fédérations sportives nationales afin que chaque discipline contribue pleinement au rayonnement du sport camerounais et à l'épanouissement de notre jeunesse. À cet égard, il me plaît de saluer l'engagement constant de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui assure avec dévouement la tutelle de 58 fédérations sportives civiles nationales et veille à leur accompagnement permanent. Distingués invités, mesdames et messieurs, le football constitue un puissant levier d'éducation, d'unité nationale, de cohésion sociale et de rayonnement international. À ce titre, il est de notre responsabilité collective de lui offrir les moyens nécessaires à la poursuite de sa noble mission de rassemblement des Camerounais et de promotion de l'image de notre pays. Cette imposante bâtisse qui se dresse désormais avec majesté au cœur de notre capitale politique est à la hauteur des défis que la FECAFOOT est appelée à relever. Je voudrais à cet égard adresser mes chaleureuses félicitations à Monsieur le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour la finalisation de cet important chantier, malgré les nombreuses contraintes rencontrées, ainsi que pour les efforts entrepris en vue de promouvoir un football de qualité. Cette infrastructure devra désormais incarner les valeurs auxquelles nous aspirons pour notre sport. La rigueur dans l'organisation, la professionnalisation à tous les niveaux, car c'est à travers une gouvernance exemplaire que nous bâtirons des compétitions plus attractives et des sélections nationales toujours plus performantes et concurrentes. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce nouvel immeuble a vocation de devenir la maison commune de tous les acteurs du football camerounais, à savoir les dirigeants, les ligues, les clubs, les arbitres, les entraîneurs et encadreurs techniques, ainsi que nos jeunes footballeurs et footballeuses. Je forme le vœu ardent qu'il constitue pour eux un véritable creuset d'excellence, propice à la discipline, au travail acharné, au dépassement de soi et à la concrétisation de leurs ambitions les plus élevées. Monsieur le Président de la FECAFOOT, Mesdames et Messieurs les acteurs du football camerounais, en vous transmettant les encouragements du gouvernement, je vous exhorte à faire de ce siège un espace d'innovation, de dialogue constructif, de rassemblement et de victoire au service de notre football. Vive la Fédération camerounaise de football, vive le football camerounais, vive la République du Cameroun et son illustre chef, le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, and I thank you for your very kind attention.